Right. As we discussed in early video, now I am going to start the equation lesson. Right. In this lesson, equation lesson, basically we categorize into three sectors. First one is linear equation, then simultaneous equation, and quadratic equation. Today I am going to cover linear equation. From linear equation, you will get one small question for the paper one, but it is very much important. Why? Because this linear equation, it is not in one part, it is in each and every part in the paper. Right? When you are doing simultaneous equation, you need help of the linear equation, right? Not only in the equation lesson, in other lessons, as example, series, geometric series, there also you have to use the linear equation. So this is very much important. Listen carefully, right? In this video, I am cover this part. Then after that, next video, I am going to cover simultaneous equation. Then you will get a big question from the simultaneous equation for the paper 2. Right, you can study it in next video. Right, now linear equation. First, in linear equation, what you have to find? The equation means the relationship between two unknown term and any other numbers. It is about a relationship, right? As a result of that, here you can see, look at this, here x, here plus 1 equal what? Here x plus 1, it is equal to 8, right? This is the equation. Why we are calling this as a equation? Because there is a equal mark and two side. Because of this equal mark, we know that both sides are equal. This side is equal to this side. In center, what is it? Equation mark, right? Now you know what is the equation. This is a linear equation. So then I am going to linear simple equation. Then after that, I am going to explain how to solve this type of equation, right? I am going to start from the simple part and then one by step by step, I am going to do the difficult question, right? Hari, maybe the puthe sarala ප්‍රශ්න වලින් පටන් අරගෙන ටික ටික අමාරු questions වලට අපි යනවා. එහෙම ගියාට පස්සේ අපිට ඒ වගේ difficult question එකක් ආවත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මම explain කරන් යනකොට I am using Sinhala language also. මොකද සමහර වෙලාවට පුතේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්නේ language එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා නොතේරෙන්න පුළුවන් English medium උනාට. ඒ නිසා සමහර points වලදී මම Sinhala words use කරනවා. Right, බලමු. Let's start. Right? Okay. Then first one, look at this one. This is the first question, very easy one. This is grade 9 part, not actually grade 9, grade 8 also there, right? What is it? Here you can see x minus 2, this is equal to what? X minus 2, this is equal to x minus 2 equal 10. You need to find the value of x. Here, why do you can't find the value of x? Because of this 2. If there is not, if there's, look at this one. මෙහෙම 2 නැත්නම් x equal 10. Can x value එකක් තියෙනවනේ. Then you can't find value of x because of 2, right? Okay, then start writing. First of all, you can write simple linear equation as the topic. First of all, you can write the topic as, under the equation, you can write the topic as simple equation, simple linear equations, right? Have you finished? Right. Then after that, first I am going to use this example to explain, right? මේක මම යූස් කරන පුතේ ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අහගන්න. මේ ගාන ලේසි වුණාට මම මේ ගාන කරන්න ඕන වෙන ගණන් වලටත් ඕන වෙන points ටික මෙතනදී කියා දෙනවා. Right? Okay. Then after that you can write this question. X minus 2 equal 10. Very easy one. You know the answer, right? But wait, listen carefully instructions, right? After write this one, then you can write, put a stand right. Put a stand right. Here we can't find value of x because of minus 2. Here we can't find value of x because of minus 2. So we have to remove minus 2, or we have to move minus 2 into other side of the equation. Into other side of the equation, right? So we have to move minus 2 to other side of the equation, right? මම explain කරන් යනකොට ඉක්මනට කියන්නේ ඒ වගේ note එකක් දෙනකොට පුතේ ඉක්මනට කියනවා. මොකද ඔයගලන්ට ඕන නම් වීඩියෝ එක stop කරලා ඒ වෙලාවට එක බලලා ලියා ගන්න පුළුවන්, right? හරි. So then you need to find what? So you need to find x. You have to remove this minus 2. මේ minus 2 එක එහා පැත්තට ගෙනියන්න ඕනේ, right? ඊළඟට ආයි ස්ටා එකක් දාලා ලියා ගන්න. ආයිස්ටා එකක් දාලා ලියා ගන්න 2 TO2 TWO2 නෙමෙයි TO2 to move
a number or term, to move a number or a term to other side of the equation, to move a number or a term to the other side of the equation, you have to do the opposite of the exist operation. You have to do the opposite of the exist operation, right? What is that? Opposite of the exist operation. Okay, right, I will give you. Then here you can see, if there is plus, then what is the opposite of the plus? You know that it is minus. If there is minus, what is the opposite? It is plus. If there is multiplication, what is the opposite of that? Opposite of the multiplication, it is division, right? It is what? Division. So if there is division, so what is the opposite? Opposite, it is multiplication, right? Okay, then after that point, after that star point, then you can write this one. Make a liagan puthe lassanata kotu karagන්න. Make a liagan lassanata kotu karagන්න. Plus kenage minus, minus kenage plus, multiply කරන කෙනාගේ division, division කෙනාගේ multiplication, right? මම මේ simple ම part එක ඉදන් කරගෙන යන්නේ. එතකොට චුට්ටක්වත් බැරි දරුවෙක් හිටියොත් එයාලටත් මේක ඉක්මනටම අල්ල ගන්න පුළුවන්, right? හරි, ඉක්මනින් මේක ලියලා කොටු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ question එක continue කරගෙන යමු. ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම්. Look at, දැන් අපිට ඉන්න මේ කවුද මේ කරදරකාරයා? This minus 2 නේ. This minus 2. So to find the value of x, we have to remove this minus 2. එහෙනම් minus 2 එක එහා පැත්තට ගෙනියන්න ඕනේ. minus, දැන් මෙයා x එක ඉන්නේ කොහොමද? x එක තියෙන relationship එක minus. So if it is minus, what is the opposite of the minus? It is plus. එහෙනම් මේ minus 2 එක අයින් කරන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කරන්න ඕනේ ඒකේ opposite එක කියන්නේ plus 2 කරන්න ඕනේ, right? කරනකොට තේරෙයි. Some students, I know that they can understand this one because they know this point. Others, those who don't know this point, so listen to me carefully. We have to put plus 2 to both sides. And again you can put a stand right. Again you can put a stand right after this one. Then you can write, if you do something to the left side of the equation, මේක ගොඩක්ම important. මේක maths වල තියෙන rule එකක් වගේ දෙයක්, right? maths වල තියෙන rule එකක් වගේ දෙයක්, right? If you do something to the left side of the equation, or if you do something to the one side of the equation, if you do something to the one side of the equation, additionally, additionally, you have to do the same thing. You have to do the same thing to the other side of the equation also. You have to do the same thing to the other side of the equation also. තාම තේරෙන්නේ නැහැ වැඩේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? දැන් ඔය මම කියා දුන්නු ඔය සේරම ටික. ඔය ඔක්කොම points ටික එක තැනකට අරගෙන මම පෙන්නනවා අපි කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ ඒ ටික use කරන්න කියලා. ඒතර ඒ points ටික හරියට අල්ලගත්තොත් මීට වඩා කොච්චර අමාරු question එකක් දුන්නත් කරගන්න පුළුවන්. right? okay. හරි. එහෙනම් let's do this question. මම අර කියපු points ටික දැන් පෙන්නන්නම් අපි කොහොමද practically use කරන්න කියලා. How to use this practically now I am going to show you. Right? Okay. Look at this one. X minus 2 equal 10. Then I know that I can't find the value of x because of that minus 2. So to remove the minus 2, I know that I have to do the opposite of the operation. What is it? Plus 2. එහෙම නැත්නම් මේ minus 2 කියන එක එන්නේ ඕන බලන්න. I am going to show you x minus 2 here equal 10. No. So to remove this minus 2, I will put plus 2. Look at, I told that නේ minus 2 ගේ opposite එක කවුද? plus. So I have to do what? plus 2. එතකොට minus 2 plus 2 cancel වෙනවා නේද? minus 2 and plus 2 they will cancel and it becomes 0. Then you can, but now is it okay? No, now it's not okay up to now. Why? Because I told that under the second point, if you do something to the one side of the equation, additionally, you have to do the same thing to the other side also. So you have to put plus 2 to this side, right? Then only balance. What it does mean? Then you can see both hands are in same level, right? If I keep something here, what happened? This become like this. Then is it balance? Can you keep the equal mark in between them? No. You have to put the same thing in other hand also, like this. Then balance. Then we can keep that equal mark. Then it is okay, right? Okay. So the same thing happened. If you put plus 2 this side, you have to put plus 2 to other side also. Now what happened? This
cancel. No, what is remain? X is remain. So x equal what? When you simplify them, 10 plus 2, 12. Then x equal what? X equal 12, right? X equal 12. So because now you are grade 10, 11 students, that means so you are get ready for the exam after within 5 or 6 months, because we are doing this plan for 5 months, right? මුකුත්ම වැඩක් කරලා නැති වුණත් පුතේ හරියටම මේ මාස පහ මම week එකෙන් week එකට update කරනවා YouTube ඔයගොල්ලන් channel එකේ මම දානවා videos ටික. එතකොට ඒ ටික පිළිවෙලට කරගෙන ගියා නම් right මාස 5ක් ඇතුළත දැන් pass paper මම කරගෙන යන්නේ. ඒතර ඒකත් එක්ක you know the plan because I have given the instruction, right? ඒකත් එක්ක එතකොට මාස 5කින් මේ ටික cover කරගන්න පුළුවන්, right? ඒ නිසා මම මේ basic එකේ ඉඳන් කරගෙන යන්නේ. දැන් grade 10 නිසා අපි මේ grade 9 part එකට විදිහට කරාට දැන් grade 10 එකේ 11 එකේ අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම පෙන්නන්නම්. ඊය දැන් කොහොමත් මේක cancel වෙනවනේ. ඒ නිසා මේක පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමත් මේක cancel වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ normally we are not going to write this one. So what we will do actually, may this minus 2 goes to other side as what? Plus 2. That's only what we are doing. Then it is easy. Then we can save our time as well as then we can do it quickly, right? Okay. So then what is actually second step? Second step, it is x equal, this minus 2 goes to other side as plus 2. So 10 plus 2, it is equal to what? 12. How it happens, I have explained early by using additional step. Clearly? Right. Okay. Then after that means I think after that point you can write this question, right? You can write this question. මම මේ questions ලියන්න පුතේ වෙලාව දෙන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකේදී. මොකද ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක නවත්තලා පොස්ට් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක මේව කරගන්න. So I am going to erase this one, then I am going to do the next question, right? example එක අපි කරගෙන යමු. little by little චුට්ට චුට්ට අමාරු කරලා අන්තිමට grade 11 එකේ exam වලට එන type එකේ questions වලට අපි එනවා step by step, right? Okay. Right, next one. So what is it? Here you can see the next question, this one. It also very easy one. X plus 5 equal what? 7, right? So I am giving this question to practice the previous one, right? Theory. Okay. මම දැන් මේ question එකෙත් අපි කලින් use කරපු theory කියනවා. Here I can't find the value of x because of what? Because of 5. So I need to remove the 5. To remove 5, what I am going to do? I am going to 5 to other side. To bring, this is plus 5, no? If this is plus 5 to bring, it goes as a minus 5, right? So what happened? X equal 7 minus 5. මම අර step එක ලිව්වේ නැහැ. මම කෙලින්ම 5 යහපත් කරගෙන minus 5 විදිහට. So then x equal what? So x equal 2. So x value is what? X equal 2. Very easy, no? Right. Okay. Next question. Right? I am erase. So when you are writing this one, you can post your video and you can write. Now you know the procedure, right? Okay. Next one. Look at this one. Third question. Example 3, right? Example 3. X over 2 equal 3. X over 2 equal what? This is equal to 3, right? Then how do you remove this 2? මේ 2 කියන එක කෙනා පුතේ අපි plus 2 එකක් දැම්මොත් remove වෙනවද? නිකන් මේ බලන්නකෝ මේ x over 2 තියෙනවා. මෙතනට plus 2 එකක් දැම්මා කියලා මේ 2ට මේ 2 cancel වෙනවද? cancel වෙන්නේ නැහැ නේද? right. එහෙනම් බලන්න ඕනේ අපි යාව cancel කරන්න මොකක්ද ඇත්තටම කරන්න ඕනේ කියන එක. දැන් x එක්ක 2 ඉන්නේ කොහොමද? x ගෙන් 2 මොකද x ව 2 divide කරලා නේ. x ව 2 divide කරලා. එහෙනම් මොකද්ද division එකේ opposite එක? You know that. You know have that chart. What is it? Opposite of the division, it is multiplication. And to remove this one, you have to what? You have to multiply. You have to multiply. So you know that. Pamitana tari step ekala pennanna. X over 2 here equal 3. This is the question, no? To remove this one, what I am going to do? I am going to multiply by 2. If I do something to this side, I have to do the same thing to the other side also. Now you know the technique. 2. Then this one cancel. No? Finally what will remain? X equal 6. 3 times 2, x equals 6, right? This is the answer. And here also, if you want, you can ignore this step. Which step? You can ignore this step. I mean, or else you can keep that step. It is no need to worry.
Right. Actually, what happened? The question is this one, x over 2 equal 3. You bring to other side as multiplication. This is useless, no? They are already cancelling, no? That's why. So x equal 3 times 2. Final answer is what? X equals 6. Right. Third one. This is example 3. Right? Okay. Then example 4. Then I'm going to do example 4. Right? The most important thing is some students, those who know this point, right? මේ points තේරෙන කට්ටිය පුතේ ඔයගලන්ට ටග් ගාලා මේක skip කරලා වීඩියෝ එකේ අන්තිමට යන්න පුළුවන්. අන්තිමට එකේ difficult questions තියෙනවා, right? But I recommend if you do step by step, it is better, right? ඒතර ගානට rhythm එකට වැටෙනවා. පුළුවුණත් ගැටලුවක් නැහැ. පොඩි වෙලාවක් නේ යන්නේ නේ. විනාඩි 45ක් පැයක් වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. එතකොට පැයක් වගේ කාලයක් ඇතුළේ මේ වීඩියෝ එක තියෙනකොට පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මාත් එක්ක මේ විදිහට මේ කරගෙන ගියා නම් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මීට වඩා ටයිම් එක ඔයගොල්ලෝ වේස්ට් කරන තැන තියෙනවා. right? හරි. next question එක 2x equal 8. look at 2x equal 8. right. I need to find what? Value of x. Solving a equation mean what? Find the value of unknown term. You know that. Right? So to remove this one, what I am going to do? Again, I will write it here because this is the printed question, no? Right. 2x equal 8. So to remove this one, I am going to divide both sides by 2. Then only cancel, no? If I do something to this side, I have to do the same thing to the other side also. Right? Right. Now, let us cancel, no? Then after that, then x equal what? It's very clear. X equal it is 4. So you know that. Here, when division, you can do it. May step ignore karan depa. Right? Okay. Then x equal what? X equal 4. Very easy one. Right? This is the main basic type of the question. Right? Equations චුට්ටක්වත් බැරි වුණත් පුතේ දැන් අපිට පුළුවන් අපි දැන් ටෙක්නික් එක අහුවෙලා තියෙන කොහොමද කරන් යන්නේ කියන එක මේ දැන් කරමු examples හතරම basic type එකේ ඒවා. ඊට පස්සේ තමයි චුට්ට චුට්ට අමාරු කරවන්නේ. Right? Okay. So I'm going to erase this one and I'm going to start the next question. Right? What is there? The example 5, 3x minus 1 equal 8. Look at 3x minus 1 equal what? 8. 3x minus 1 equal 8. So when we are doing this question, now look at 3 also there, 1 also there. To find the value of x, I need to remove both 3 and 1. It is clear. අපි 3 and 1 කියන දෙන්නම අයින් කරගන්න ඕනේ. එහෙමයි කියලා මේක මේ මකන්න බෑ. නේ? අපි එක එහා පැත්තට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම කාවද ගෙනියන්නේ? 3 වද 1 වද? පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ අපිට ලේසියම ගෙනියන්න පුළුවන් මෙයාවනේ. මෙයාට කලින් කොහොමත් මෙයාව ගෙනියන්න පුළුවන්. මෙයා දැන් ඉන්නේ අස්සෙනේ. දැන් මම ක්ලාසස් වලත් කියන දේ තමයි දැන් අපි රූම් එකක් ක්ලීන් කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම අයින් කරන්නේ ඩෝ එක ගාව තියෙන එකනේ. නැතුව ඇඳ යට තියෙන දේ නෙමෙයිනේ. එතකොට මේක තියෙන්නේ මේ ඩෝ එක ගාව. මේක මේ ඇඳ යට නේ. ඒ කියන්නේ එකට fix වෙලා තියෙන්නේ. So it is difficult to remove. And so first you are going to remove 1. Right? Is it clear? Hari. So then how to do this one? Keep 3x as it is. Then you can bring this minus 1 to other side as what? Plus 1. Right? Then what happened? 3x equal, it is 9. Now divide both side by 3. If you divide both side by 3, so what happened? This cancel. The final answer, x equal what? X equal 3. Very easy, no? So what is the value of x? Then x equal 3. X equal 3. It is very easy, right? So now you know how to do this one, right? Okay. First you remove 1, right? You can't remove 3. Then a mistake I am going to show you. Some students, they are doing this one. Look at my mistake at pennannam. එතකොට ඔයගොල්ලෝ mistake එක කරන්නේ නැහැ ආයේ. Right? Look at this one. 3x minus 1 equal 8. No. This is the question. What they will do? They try to remove 3. To remove 3, they will divide this one by 3 and this one by 3. Is it correct? If it is not correct, what is the mistake? Mistake එක තමයි. ඇත්තට මෙතන මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? equal mark එක තියෙනවා. left side එකේ එක්කෙනෙකුට කරපු දේ තමයි right side එකේ ට කරලා තියෙන්නේ. දැන් right side එකේ ඉන්නේ 8 විතරයිනේ. right side එකේ හිටියේ 8 විතරයි. එහෙනම් 8 තමයි right side එක කියන්නේ. හැබැයි left side එක කියන්නේ 3x විතරක් නෙමෙයිනේ. 1 උත් ඉන්නවනේ.
එතකොට මම කිව්වා අර පොයින්ට් එකක් තියලා කිව්වා අපි left side එකටම කරන දේ තමයි right side එකටම කරන්නේ. දෙපැත්ත ඉන්නේ හැමෝටම මේ දේ කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක බැලන්ස් වෙන්න නම් මෙයාව 3 කින් ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද left side එකේ මේ දෙන්නම ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙන්නම 3 කින්. ඔහොම කරොත් හරි. ඔහොම කරොත් මිස්ටේක් එකක් නැහැ. හැබැයි ඔහොම කරොත් වැඩේ අමාරු වෙනවා. ඇයි? මේකට මේක කැන්සල් වුණාම මෙතන -1/3 කියලා ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් එනවා. ෆ්‍රැක්ෂන් සිම්ප්ලිෆයි කරන එක තවත් ඩිෆිකල්ට් නේ. නේ? දැන් අපි ඉක්වේෂන් එකක් තියෙනකොට මේ වගේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වෙනකොට ෆ්‍රැක්ෂන්ස් වලට යන්න ඕනේ නැහැ නේ. Right? And ඒ නිසා this is the best method for this one, right? So first remove -1, then you can remove 3, right? Okay. Then you can note down this one, right? So let's do the next question. Question by question I will do this part. So next one, it is 2x over 3 plus 5, 2x over 3 plus 5 equal 13, right? Now you can do with me, or else you can, that means you can then මෙහෙම කරන්න ඕනේ පුතේ. So what you are going to do? දැන් මම question එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් question එක දුන්නාට පස්සේ දැන් මම question එක discuss කරගෙන යනවා. දැන් ඉස්සරහට තියෙන question උත් මම මේ විදිහට explain කරගෙන යනවා. So what you have to do? You can stop the video. වීඩියෝ එක නවත්තලා දැන් මෙහෙමයි අපි මේක improve කරගන්නේ. වීඩියෝ එක නවත්තලා question එක තනියෙන් කරන්න. දැන් technique එක දැන් මම කියා දුන්නානේ. Basic examples 4ක් අරගෙන I have explained the technique. Now you know how to do this one, right? Now you have to check yourself. දැන් ඔයාව check කරගන්න ඔයාලට chance එක. So what you are going to do? එහෙම වීඩියෝ එක stop කරන්න right now. තනියෙන් question එක කරන්න. තනියෙන් question එක කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ දැන් මම කරාට පස්සේ answer check කරගන්න. doubt එකක් තියෙනවා නම් ඒක identify කරගන්න. right? comment එකක් දාන්න. එතකොට මම time එක තිබුණොත් මම ඒකට reply එකක් දාන්නම්. right? එහෙම නැත්නම් වෙන දරුවෙක් හරි බලලා ඒකට reply එකක් දායි. So ඒ නිසා I'm going to do this one. So what you are going to do? You are going to do this question, then check your answer, right? දැන් මෙතනින් පස්සේ එහෙමයි කරන්නේ. දැන් මෙතනින් පස්සේ ඕන question එකක් කරන්න පුළුවන් ඕන කරන technique ටික දැන් කියා දීලා තියෙන්නේ. Right, look at this one. 2x over 3 plus 5 equal 13. I need to find the value of x. To find the value of x, I have to remove 5 first. No? I have to remove the 5 first. Right. එහෙනම් එහා පැත්තට 5 යනවා කවුරු විදිහටද යන්නේ? 2x over 3. Here you know that it goes as what? It goes as -5. No? Because this is plus 5, no? It goes as -5. So 2x over 3 equal, this is what? 8. This is what? 8. Now I am going to remove 2 and 3. I think it is better to remove 3 first. මුලින්ම 3 අයින් කරන එක හොඳයි. So 3 goes as what? 3 ඉන්නේ x ගෙන් divide වෙලානේ. ඒතර එහා පැත්තට යන්නේ multiply වෙලා. එහා පැත්තට යන්නේ කොහොමද? multiply වෙලා. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා 3 අයින් කරන්න මේ පැත්ත 3 ගෙන් multiply කරන්න එපා. So other side also you have to multiply by 3. ඒතර මේ පැත්ත නම් cancel වෙනවා. එහා පැත්තේ multiply වෙලා answer එක දාන්න වෙනවා. Right? So then 2x equal 8 times 3. That means 2x equal what? 24. 2x equal 24. Now divide both side by 2, because to remove this 2, then x is remain, cancel, x is remain, x equal what? 12. Very easy one. Very easy one. X equal to 12. Right? So you can check your answer, right? Okay. Then I'm going to erase this one, right? So then let's do the next question. අපිට මේ විදිහට කරගත්තොත් පුතේ questions ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ time එක ලොකුට waste වෙන්නේ නැහැනේ. Right. Next question. It is 4 minus 3x. The next question it is 4 minus 3x. 4 minus 3x equal to what? 7. Equal to 7. Okay. Now you can try. Now what you are doing? You are stop the video and now you are try to do by yourself. Answer කාට ගියාම right. එතන මොරාල් එකක් එනවා. Right. Let's do. 4 minus 3x equal what? It is equal to 7. So when we are doing this one, I know that 4 and 3 I have to remove. මම 4 තමයි ඉස්සෙල්ලා අයින් කරන්න යන්නේ. Then 4 කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඉන්නේ +4ද -4ද? මේ ඉන්නේ +4. මේ මාත් අයිති මෙයාට. right? හොඳට මතක තියාගන්න. මෙයාට තමයි මේ මයිනස් එක අයිති. ඒතර මෙයාගේ සයින් එක මෙතන තියෙන්නේ. මොකුත් නැහැ කියලා කියන්නේ ප්ලස් කියන එක. right? clear නේ? එහෙනම් 4 කියන එක එහා පැත්තට යන්නේ කවුරු විදියටද? -4 විදියට. එහේ මෙයා +4 නේ ඉන්නේ.
මේ පැත්තට -4 එකක් දැම්මොත් තමයි මේ -4ට මේ +4 cancel වෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට -4 එකක් දැම්මොත් you have to put -4 to other side also. Now you know, right? Okay, let's do then. Then -3x equal what? 7 minus 4. 7 minus 4. So then what happened? Here -3x equal 7 minus 4 is what? 3. So if you subtract 4 by 7, then it is 3. Now I need to remove what? 3? No. I have to remove -3. There is -3, no? Right? In multiply with x එක. දැන් opposite එක division. නේ? So then you have to divide by what? Not by 3. You have to divide by -3. So I am dividing this one by -3. This one also by -3. Right? So cancel. What is remain? X equal, when you divide +3 by -3, what is the answer? A plus value divided by minus value, final answer is a minus value. So it is -1. Right? Right. පොත grade 9 වලත් කවුරු හරි නංගිලා මල්ලා ඉන්නවා නම් මේ කොටස හරි important. ඒගොල්ලන්ටත් වීඩියෝ එක බලන්න කියලා කියන්න. ඒගොල්ලන්ට share කරන්න. මොකද හේතුව එතකොට මේ grade 9 වලට මේ basic part එක ගොඩක් help එකක් වෙනවා. Right? 10 11 වලට දැන් අපි චුට්ට දැන් reach වෙනවා. Right? Okay. The next question, let's do. Right? This one, okay. In the next question, it is what? 2x plus 6. Look at this one. 2x plus 6. 2x plus 6 equal x plus 4. Equal x plus 4. 2x plus 6 equal x plus 4. Right? So when we are doing this one, look at this one. Now stop this one. Now again I am not going to tell you. Right? Then stop කරලා වැඩේ continue කරන් යන්න. දැන් ඉස්සරහට යන questions වල සමහර questions වල පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඒක මම කියන්න කලින් තනියෙන් identify කරගන්න බලන්න. Right? දැන් මේ question එකෙත් පොඩි දෙයක් තියෙන additional දෙයක්. හැබැයි ඒක ඔයගලන්ට තනියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. You have that capacity. Right? Let's check, okay? 2x plus 6 equal x plus 4. එතකොට දැන් x මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා x යා පැත්තෙත් ඉන්නවා. So then how we are doing? So when we are doing this one, you have to bring x into one side and numbers into one side. එතකොට මේ unknown term, ඒ කියන්නේ x ලා එක පැත්තකට ගන්න ඕනේ, numbers ලා තව පැත්තකට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් it is better මේ 2x මේ පැත්තට අරන් යනවද? මේ x මේ පැත්තට අරන් යනවද? I think it is better you know that practical situation. Practical දෙයක් හිතන්නකෝ. මේ කාමරේ තියෙනවා පුතේ වතුර බාල්දි දෙකක්. එහා කාමරේ වතුර බාල්දි එකක් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම එක තැනකට ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ අර වතුර බාල්දි දෙක අරගෙන එක වතුර බාල්දියක් තියෙන කාමරේට යනවද? නැත්නම් එක වතුර බාල්දියක් තියෙන කාමරෙන් ඒක අරගෙන වතුර බාල්දි දෙකක් තියෙන කාමරේට එනවද? නේ? Which one is easy? You know that. No? එතකොට මේ චූටි එක්කෙනා උස්සන් එන එක lazy. Right? අපි නම් එහෙම කරමු. So what we are doing? අනිත් පැත්තට කරා කියලා වැරදි නෑ. ඒ තාන්ස් එකට යන්න පුළුවන්. ඒතර plus minus වල පොඩ්ඩක් අපි මේ හොඳට බලන්න ඕනි. Right? Okay. So I am going to bring this x to this side. So what happened? And I am bring this 6 to other side. The numbers එක පැත්තකට ගන්න එපා. unknown term එක පැත්තකට ගන්න ඕනි. So 2x, this comes as what? This is plus x, no? Comes as minus x. Right? Equal, this is what? 4. Remaining one is 4. And I am bringing this 6 to this side as what? Minus 6. Because this is plus 6, no? It goes to other side as minus 6. මෙතන අර දෙපැත්තට එකම දේ කරන process එක වෙනවා. Right? But we are not write it again because we are cancelling. So no need to write it. Right? Okay. Then 2x minus x, it is x. 4 minus 6, it is minus 2. Why this is minus 2? So if signs are different, මම දැන් මේ part එක දැන් මේ part එක මෙතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ, but I am going to teach you. Signs are different. මෙයාගේ sign එක plus නේ. මෙයාගේ sign එක minus. Signs different, so then what you are doing? You have to subtract smaller one from larger one, and you have to keep the sign of larger one for the final answer. Simplify කරනකොට දෙන්නගේ sign එක වෙනස් නම්, මෙයා plus මෙයා minus නම්. How to do this one? ලොකු එකකින් පොඩි එක අඩු කරනවා. 6න් 4ක් අඩු කරාම 2යි. උත්තරයට දාන්නේ ලොකු එක්කෙනාගේ sign එක. එතකොට ලොකු එක්කෙනා minus. එතකොට minus දාන්නේ. Right? Okay? Right. This is the answer. Final answer. We got the answer for x. X equal what? X equal minus 2. Right? X equal minus 2. Right. Let's do next one. Right?
දැන් අර මුලින්ම කරපු ගාන වගේ නෙමෙයිනේ. මුලින්ම කරපු ගාන හරිම ලේසි. නිකන් හදන්න ඕනෙත් නෑ. We know the answer. But now step by step we are going to do difficult questions, right? The next one. Look at this one. 2 here y plus 1. ඇයි මම මේ y දැම්මේ? නැත්තම් හිතයි හැම වෙලේම මේ x තමයි unknown කෙනා කියලා. x y වලින් ගානක් දුන්නාම අපි ඒ type එකේ ගානක් කරේ නැහැ කියයි. That's why I have given y, okay? 6 unknown term එක කිව්වම ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. A B C D whatever English alphabet එකේ තියෙනවා letters 26ක්, right? Okay. So how to do this one? When we are doing this one, mainly there are two methods, right? One method is what? However, we have to move this 2 and this 1, right? So I am going to do one method here. Look at this one, the plus method. Why there is a bracket? Because 2 outside. So I need to remove the 2. මේ 2 අපිට ක්‍රම දෙකකට remove කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි bracket simplify කරාම 2 auto remove වෙනවා. Right? Look at this one. Bracket simplify mean what? Multiply this 2 by this y as well as this plus 1. ඒ දෙන්න එක multiply කරන එක තමයි bracket simplify කරනවා කියලා කියන්නේ. So 2 into y, what is it? It is 2y. 2 into 1, it is plus 2. Why it is plus 2? This one also plus, this one also plus. When you multiply plus value with the plus value, the final answer is what? Plus value, right? 2 into 1, 2. So then equal what? 6. So then you know the method I am doing. 2y equal 6 minus 2. 2 goes to other side as a minus. Then this 2y equal what? 4. Divide both side by 2. Cancel. Y equal 2. So this is the answer. This is the first method, right? In second method, මේ second method එක පුතේ හැම වෙලේම කරන්න බෑ. Second method එක මම again I am going to write the question. Second method එක හැම වෙලේම කරන්න බෑ. දැන් මෙතන කරන්න පුළුවන්. එයයි කියලා මම පෙන්නන්නම්. Then I need to remove 2 නේ. I need to remove 2, right? To remove 2, what I am going to do? I know that 2 and this part. 2 මේ part එක ඉන්නේ multiply වෙලා නේද? දැන් y plus 1 තිබුණාට එච්චර හිතන්න එපා. Right? Y plus 1 තිබුණාට ඒක ඉන්නේ එක්කෙනෙක් විදිහට. It has a 1 unit, right? So 2 multiple with this one. We don't know what is this. So if you divide by 2, this 2 cancel, no? If you divide this one by 2, this one also you have divided by 2, huh? You know that, right? So then what is remaining? Y plus 1 equal what? Here division, it is equal to 3. Then y equal what? 3 minus 1. Then y equal, what is it? 2. Then y equal what? The same answers, no? Same answers but two methods. මෙතනදී කරන්න පුළුවන් වුණේ මේ 6 කියන එක කෙනා 2 ගෙන් ඇත්තටම divide වෙලා 3 ආපු නිසා. එහෙම divide වෙන්නේ නැත්නම් මෙතන තියෙන 7 කියලා හිතන්නකො. If this is 7, so when you can you divide 7 by 2? No. Then you have to keep it as a fraction. Then after that you have to continue it as a fraction. So that's why එහෙමත් කරන්න පුළුවන්, but you have to select the easiest method, no? Right? Okay. Both now for this question both methods are possible. Right? Okay. Right. Right. Then let's do another question. තර මේ කරන හැම question එකකම පොතේ හැම question එකක්ම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මොකද හේතුව හැම question එකකම තියෙන අලුත් පුංචි දෙයක්. තර මේ කරලා මේ දීලා තියෙන්නේ එන්න පුළුවන් possible type questions. තර මේ type එකක් තමයි most of the time you will get for your exam, right? හරි. numbers විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. 2 තියෙන තැන වෙනකොට 3 තියෙනවා. 3 තියෙන තැන වෙනකොට 4 තියෙනවා. Likewise. The next one, 5x minus 8. 5x minus 8. 5x minus 8 equal what? 2, 3 minus x. 3 minus x, right? Now look at this question. 5x minus 8 equal to 3 minus x, right? Now it is clear that 5x minus 8 there, it's okay. Now can you do that the method 2 what we have done in the last question? No. මේ side එක 2 ගෙන් divide කරා කියලා මේ පැත්ත එහෙම possible නෑනේ නේ. එහෙම divide වෙන්නේ නෑ. 8 උනාට 5 වෙන්නේ නැහැ. 8 විතරනේ වෙන්නේ. එක්කෙනෙක් කරලා බෑනේ. දෙන්නම කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ bracket එක simplify කරමු. අර කලින් question එකේ method 1 එකේ කරේ. So by following method we can remove these two. How? By simplifying brackets. Right, now look at 5x minus 8 equal 6 minus
2x. Now what happened? Now this is what type of question? අපි කලින් කරපු question එක කලින් කරපු question එකට කලින් question එක වගේ. දැන් අපි කලින් question එකක් කරා ඊට කලින් question එක වගේ දැන්. ඇයි x ලා ඉන්නවා දෙපැත්තක ඊට පස්සේ numbers ඉන්නවා දෙපැත්තෙම. So what we are going to do? අපි unknown terms ගන්නවා එක පැත්තකට values ගන්නවා අනිත් පැත්තට. So then we can simplify, right? හරි. මෙයාව උස්සගෙන මේ පැත්තට. මේ 8 වරන් යමු එහා පැත්තට. එතකොට numbers මේ පැත්තේ unknown term මේ පැත්තේ. No? Right. So then 5x මේක මේ පැත්තට එනවා plus 2x විදියට. Plus 2x විදියට. So then here 6 plus 8 minus 8 එහා පැත්තට යන්නේ plus 8 විදියට. So finally this one is what? 7x equal 14. The simplification is 14. So when you divide both side by 7 to remove the 7, so you know that x equal what? X equal 2. Very easy. No? අර අපි step by step කරගෙන ආවහම වැඩි හරිම ලේසි නේ. Easily answers වලට යන්න පුළුවන්. Right? This one okay. Right. Then you can stop the video and you can note down this one. Right? Okay? හරි. අපි ඊළඟ next question එකට යනවා. Next question එකට යමු. ඊළඟ question එකේ පුතේ right a minus 3 divided by 2 a minus 3 divided by 2 plus 1 equal 4 plus 1 equal 4 right. Good question. Now you can follow the procedure step and you can try, right? Okay, then I am doing this one. Look at this one. A minus 3 over 2 plus 1 equal 4. මට ලේසි මේ plus 1 එක අයින් කරගන්න එක ලේසි. මොකද එහා පැත්තට minus 1 කියලා එහා පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් අපි ඩක් ගාලා ගෙනියලා දාමු යාව. So what is remaining here? A minus 3 over 2. Here what is it? 4 minus 1. Why this goes as a minus? This is plus, no? It goes as minus. Make a plus නිසා minus වෙලා යන්නේ. So A minus 3 divided by what? 2. This is what? 4 minus 1, it is what? 3. 4 minus 1, it is 3. Right? So then you have to remove this 2. I think now you can remove 2. How? If you multiply this one by 2, so you have to multiply other side also by 2. Right? So then what I am going to do? A minus 3. This 2 goes to other side as multiplication. Right? It goes to other side as multiplication. So then a minus 3 equal 3 times 2, 6. Right? Then a equal 6 plus 3. Then a equal what? 9. This is the answer. This is the answer. I think you have answer hariyati ne, right? This is the answer. Right. Okay. The next question. Right? The next question. Right, in this question, x plus 1 over 2, here you can see x plus 1 over 2, no, not this question. ඊට කලින් මම ඊට වඩා පොඩි චුට්ටක් මේ theory use කරන්න පුළුවන් ඊට වඩා චුට්ටක් less question එකක් දෙන්න. x over 5, right, plus x over 2 plus x over 2, then this is equal to what? 3 over 2, right? You can try, right? හරි, දැන් මම explain කරන්නම් question එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. අතර මේ question එකේ පුතේ මේ දෙන්නම fraction. මෙයත් fraction. Fraction තියනකොට lazy method එක, the most easiest method is cross multiplication. Sometimes you know cross multiplication, sometimes you don't know the cross multiplication. Right? If you know, then you know. If you don't know, then listen to me, I'll explain. හැබැයි cross multiply කරන්න නම් equation එකෙන් දෙපැත්තෙම කියන්නේ equation එකෙන් එක පැත්තක තියෙන්න ඕනේ එක fraction එකයි. දැන් මේ equation එක ගත්තොත් මෙන්න equal mark එක equation එකේ equal mark එක පැත්තක sorry equal mark එකේ equal mark එකේ මේ පැත්තේ එක fraction එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි equal mark එකේ මේ පැත්තේ කීයක් තියෙනවද? fraction දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් cross multiply කරන්න බෑ. හැබැයි fraction වල lazy method එක cross multiplication. හැබැයි cross multiply කරන්න නම් එක පැත්තක තියෙන බල එක fraction එකයි.
ඒතර මේ පැත්ත එකත් එක්ක okay. මේ පැත්ත okay නෑනේ. එහෙනම් මේ දෙන simplify කරලා what you are going to do? You can make this two fraction as a one fraction. එහෙනම් මේ fraction දෙක එක fraction එකක් කරගන්න ඕනේ. Right? Let's do it. Okay? So how to do this one? We know that 5 and 2 there fraction lesson එක. Right? 5 and 2 there. So 5 and 2 there, so you need to make it as the common denominator. To simplify the fraction, we need that common denominator. So what is the common denominator? Common denominator, we know that we have to මේ fraction part එක තියෙන පුතේ වෙන lesson එක. Right? ඒ lesson එක අපි cover වෙනවා එක video එකදී. ඒක දැම්ම cover වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ නිසා book එක study කරන්න නැත්නම් මේ කියන ටික අහගෙන ඉන්න. Right? එතකොට 5 and 2 there. ඒතර මේ දෙන්නටම common කෙනා කවුද? 10. මොකද 5 times ගියත් 2 times ගියත් 5 times 2 times ඒ දෙකේදීම මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ කවුද? 5 times 5 10 15 2 times. එතකොට මේ දෙකේම හම්බෙන එකම කෙනා 10. 10 නේ මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා 10 තමයි. එහෙනම් අපි we are going to make this denominator as 10. එහෙනම් අපි මෙයාව 2 ගෙන් multiply කරන්න ඕනේ. We are multiple this 5 by what? 2 to convert into what? 10. What is common denominator? එතකොට මෙයාව 2 ගෙන් නම් multiply කරේ පුතේ අපි උඩත් අනිවාර්යයෙන්ම we have to multiply by 2. මම මේ common denominator ගන්න කතාව කියා දෙන්නේ මෙතන විතරයි. ඊට පස්සේ මම එකපාරට ගන්නවා. ඒ නිසා හොඳට මේක දිහා අහගන්න. Right? The next question. Here plus here x over 2. Here also 2 there no. We need what? We need for the denominator we need 10. To convert into 10 we have to multiply by 5 here. එහෙනම් උඩත් by 5. Clear? So then this is equal to what? 3 over 2. Make a fraction එක පාඩු වෙන්න දෙන්න යාට. යාට කරදර කරන්න එපා. Now you know that this is 2 times x 2x over 10 here plus 5 times x 5x over 10. So now we know we have the common denominator, we can add numerators. So 10 equal what? 7x here 3 over 2. I forget that, okay? 3 over 2. Now clear? Then equal දැන් මේක simplify කරගත්තට පස්සේ equal mark එකේ මේ පැත්තේ තියෙනෙත් එක fraction එකයි right side එකේ තියෙනෙත් එක fraction එකයි. Now what we are doing? Cross multiply. Cross multiply කියන්නේ මොකද්ද? මේ පැත්තේ denominator multiply කරනවා එහා පැත්තේ numeratorත් එක්ක. ඔන්න මෙයත් එක්ක. හරිද? 10 times 3 කීයද? 10 times 3 it is 30. multiply කරලා එක මේ පැත්තට දාන්න. එක පැත්තකට දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ පැත්තේ denominator එක multiply කරේ මේ පැත්තේ numerator එකත් එක්කනේ. මේ පැත්තේ denominator multiply කරනවා මේ පැත්තේ numerator එකත් එක්ක. multiply කරලා අනිත් පැත්ත දාන්න equation mark එකේ. එතකොට 7x times 2 it is 14x. එතකොට මැද්දේ ඉන්නේ කවුද? මැද්දේ ඉන්නේ equal mark. මැද්දේ ඉන්නේ equal mark එක. I think now it is clear, right? Right. The next what we are doing? Then we know that 14x equal what? 14x equal 30. So divide both side by what? 14. This side also by 14. Then this cancel. X equal what? 30 over 40. අපිට ආන්සර් එක තවත් simplify කරගන්න පුළුවන් පුතේ. මොකද 30 and 14 කියන එක නා we can cancel by what? 2. We can cancel by 2. 30ට දෙකේවා 15යි 14ට දෙකේවා 7යි. So final answer is what? So the final answer it is 15 over 7. So you can keep it as a mixed number. How to keep it as a mixed number? දැන් පාඩම් කීපයක්ම කරනවා මෙතන නේ. Right? 15ට 7 ඒවා. 15ට 7 ඒවා 2යි. ඒක මෙතනින් දැම්මා. 15 7 මෙදුවාම 15ට 7 ඒවා 2යි remaining එක 1යි. ඒක මෙතනින් දැම්මා. පල්ලෙහා මේ 7ම දැම්මා. Right? Okay. Right. Note down this one. Right? Note down. පුංචි ටයිම් එකක් දෙන්නම් ඒක නෝට් ඩවුන් කරගන්න. එහෙම ඕනෙත් නැහැ මොකද වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා අපිට යන්න පුළුවන්. රයිට්? වීඩියෝ ස්ටොප් කරලා ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒක කරගන්න සම්පූර්ණයෙන් ක්වෙස්චන් එක පේන්න එපා. ඒ නිසා මම චුට්ටකට අයින් වෙන්නම්. හරි. නෝට් ඩවුන් කරගන්න. Right, I'm going to erase this one. Then let's do next question, right?
එතකොට දැන් මේක දැන් මේ වෙනකන් මම කියලා දුන්න ටෙක්නික් ටික පාවිච්චි කරන්න සමහර තැන් වලදී පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ඉස්සරහට දෙන questions වලදී. Right? Okay. The next one, look at this one. X plus 1 over 2, x plus 1 over 2, x plus 1 over 2 plus x minus 3 over x minus 3 over 4 equal what? 1 over 2. මේකත් අර මම කලින් කරපු type එකේම question එකක් නේ. Right? Fractions තියෙනවා. හැබැයි එක පැත්තක fractions දෙකක් තියෙනවා. So then what we are going to do? We have to simplify it. No, we have to make it as one fraction. Let's do. Common denominator 2 and 4 there. So what's the common denominator? 4. මොකද මේ 2 කියන එක නා multiply කරලා 4 කරන්න පුළුවන්. එතකොට දෙපැත්තෙන් 4 තියෙන්නේ. Right? Then let's do. So I am doing it here. එතකොට උඩයි can numerator and denominator both you have to multiply by 2. Right? So මෙහා 2 ගෙන් multiply කරනකොට 2x plus 1 here 4. I think now it is clear what I am doing. Multiple both up and by 2 make a 4 වෙනවා. උඩ එක්කෙනා multiply වෙලා හිටිනවා. So plus x minus 3 over 4 equal 1 over 2. So we know that as a common denominator it is what? 4. So 2 times x, 2x, 2 times 1 it is plus 2, then plus x minus 3. Right? Plus x minus 3. Plus into x plus x plus into minus 3 minus 3. So this is what? 1 over 2. Right? Again we can simplify. Plus 2x and plus x. It is what? 3x. Plus 2 and minus 3. It is minus 1. Right? Then over 4 equal 1 over 2. එතකොට මේ fraction එක simplify කරලා තනි fraction එකක් කරා. Now what we have to do? We have to do the cross multiplication. Let's do the cross multiplication. Look at cross multiplication means this one with this one, this one with this one, right? So what is there? 2 multiplied by this one. So 2, 3x minus 1, other side 4 times 1. So what is the answer? 2 into 3x, 6x. 2 into minus 1, minus 2 equal 4 times 1, 4. 6x minus 2 equal, yeah, then we can bring this minus to other side. 4 plus 2. Then 6x equal 6. Divide both sides by 6. X equal what? 1. X equal what? X equal 1. Right? Right. This is the question. Right? Right. Then next we are going to do the next question, next type, right? තව question එකක් කරමු. එතකොට අපිට දැන් අපි අර මුලින්ම අපි use කරපු ඒ technique දැන් ටිකෙන් ටික use කරන් යනවා. අපි දැන් points පාවිච්චි කරනවා. So you know that now. So if you practice this one, definitely you will get this type of question, right? හරි. මේක වීඩියෝ එක stop කරලා ඔයගොල්ලෝ note down කරගන්න. Then let's do next question. Let's do next question. It is 3 over x plus 2. 3 over x plus 2. Look at 3 over x plus 2. 3 over x plus 2 equal what? 3 over 7. 3 over x plus 2 equal 3 over 7. Right. In this question, look at there is a fraction. There is a fraction. අපිට fraction simplify කරලා තනි fraction එකක් හදාගන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. Why? Already there is a one fraction here and here. Then let's do cross multiplication. No, you know that. What is it? Cross multiplication. Right. Let's do this 3 with this 7. 3 multiplied by 7. Other side, this 3 multiplied by this part. X plus 2. Then 3 times 7, 21. Here 3 times is 3x. 3 times 2. 6. 3 times 2, 6. Now I am bringing this 6 to other side, right? Then 21 minus 6, because it's plus 6 now, equal 3x. Then 21 minus 6 is what? 21 minus 6. If you subtract 6 by 21, what is the answer?
15. So what is it? 15 equal 3x. Now divide both sides by 3. So you know that here x equal 5. Finally you can write x equal what? X equal 5. Normally we are writing unknown term first, no? Normally we are writing unknown term first. So you can write what? X equal 5. Right? Okay. Right. Then let's do next question. Right? Let's do next question. It is right, I'm going to erase this one. Now look at what is the question here. This one, it is 4 over x plus 1. Look at 4 over x plus 1. 4 over x plus 1. Then 3 over x minus 2. 3 over x minus 2. Now you know how to do. Then point එක අපි කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද්ද? මේ පැත්තේ fraction එකයි මේ පැත්තේ fraction එකයි මැද equal. Right? So then what we are going to do? Cross multiplication. To do the cross multiplication, all the requirements are okay. එක fraction එකයි එක fraction එකයි. Then let's do the cross multiplication. Right? This one with this one, this one with this one. So what happened? 3 multiple with this one. 4 multiple with this one. Right? Then 4 x minus 2 equal this 3 with this one, x plus 1, right? So then 4, this is what? This is 4x, this is 8. 4x into minus 8. Plus 4 into plus 6 plus 4x. Plus 4 into minus 2 minus 8. Plus into minus multiply කරාම minus answer එකක් එන්න ඕනේ. That's the reason, right? Here plus 3 into plus x plus 3x. Plus 3 into plus 1 plus 3. Right? Then now you know. Then use කරන්නේ මොකද්ද? අර අපි මුලදී පාවිච්චි කරපු 8 point එකක් තමයි දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. x ලා one side එකට numbers ලා other side එකට නේ? Right. ඒතර කරපු questions type keep එක combination එකක් දැන් තියෙන්නේ. So 3x bring to this side. 4x it comes as a minus. This minus 8 goes to other side as plus 8. So this is x equal 11. X equal what? X equal, here you can see the x value, it is what? It is equal to 11, right? It is equal to 11, right? Do it quickly. Cross multiply and bringing unknown terms to one side, numbers to other side. This is the combination of two questions, two previous questions, right? So now this is very easy. Right, the next one. So I'm going to erase this one. So I'm going to erase this one. 1 over a plus 1. 1 over a plus 1. The next one, it is plus 3 over a plus 1. Plus 3 over a plus 1 equal 2 over 3. Equal what? Equal 2 over 3. Right. Look at this question. In this question, you know that. Then no. මොකද? මේක fraction එකක් මේක fraction එකක් cross multiply වලට අපිට යන්න පුළුවන්. Right? Cross multiply වලට යනවා නම් but fraction දෙකක් තියෙනවා. ආයෙන එකක් කරගමු. Right? Already common denominators. Common denominators දැනටම තියෙනවා. හදාගන්න දෙයක්වත් නැහැ. Right. Then let's do a plus 1. Here 1 plus 3, it is 4. Why? There is common denominator. Then equal what? 2 over 3. Now let's do what? Cross multiplication. Now let's do cross multiplication. No? Right. 4 times 3 it is 4 times 3. Other side 2 multiplied by this a plus 1. A plus 1. Then this is what? 2l. Here 2a plus 2. So then bring 2 to this side as a minus. 12 minus 2 equal 2a. This is 10 equal to a. Divide both sides by 2. Then 5 equal a. That means a equal what? A equal 5.
A equal 5. Right? It's very clear. Right? You can note down. I have done the how we are doing this question. Right? Okay. The next one. The next question. It is 5 over p plus 1. 5 over p plus 1, right? 5 over p plus 1. Then after that, here there is 2 also, right? Here there is a 2 also, right? 2 also. The next one plus 1 over p plus 1. 1 over p plus 1 equal what? Equal 2, right? Here also we can do the cross multiplication. Why? Because then you can say this is not a fraction. No, this is a fraction. Why? Because fraction, this is not a fraction. But here you can see 1. 2 nang palleha thiyena denominator eකට 1. You know that, right? So in this question, first of all, the best method is simplifying this fractional part, because in the left side there are 2 fractions. So if you can simplify these 2 fractions and make a 1 fraction, this is the best method, no? Right, you know. So then to do this one, do you have the common denominator? Do you have the common denominator? No, you don't have the common denominator, right? You don't have the common denominator. Right, in this question, right here you don't have the common denominator. So I'm going to do it here. So I'm going to write the common denominator here. So what is it? So common denominator is what? 2 and p plus 1. Why? Because this part you can multiply by 2 and you can make, right? So what is the actual common denominator? Common denominator is what? It is 2 and p plus 1. අපි මේ common denominator එක ගන්න මෙයාට මුකුත් වෙනසක් කරාද? No. මුකුත් වෙනසක් කරේ නැහැ. එහෙනම් මේ උඩටත් මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උඩ 5 එක අපි එහෙමම ගන්නවා. එතකොට මෙතන වෙනසක් කරාද? ඔව් මෙයාව 2 ගෙන් multiply කරලානේ මෙයාව ගත්තේ. එහෙනම් here also multiple by 2, right? අපි ගාන common denominator එක හදාගන්න උඩ යට එක තමයි multiply කරලා. So this is what? Then plus here 2 multiplied by 1. This is equal to 2. So what happened? 5 plus 2 equal 2p plus 1 equal what? 2. Then 7 over 2p plus 1 equal 2. Actually there is 1 behind that. No, we know that. Now we can do the cross multiplication. No, මේ part එක මෙයාගෙන් multiply කරමු. 7 1 ගෙන් multiply කරමු. Here 7 multiplied by 1 and 2p plus 1 multiplied by what? Multiplied by 2. So what is the final answer here? 7 into 1, it is 7. Then here 2 times 2, 4. 4 times p, 4p. With that 4, with this plus 1, plus 4. Right. Now bring this 4 to this side. 7 minus 4 equal 4p. Then 3 equal what? 4p. Now divide both sides by 4. Then p equal what? 3 over 4. Then p equal what? P equal 3 over 4. Right? Is it clear? Right. Then you can do this question, right? Okay. There are some other methods also, right? There are some other methods also you can follow. Some technique තියෙනවා, right? එහෙම plus 1 දාලා cross multiply නැතුව කෙලින්ම at once you can bring this to other side, right? Okay, right. Then I'm going to erase this one. Then let's do the next question. Now questions දෙකක් තුනක් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම practice වෙනවා linear sequence simple type questions වල මේ type questions වලට, right? The next video we can start simultaneous equation. Simultaneous equations wala you have a big question, right? Okay, the next one. The next question, 1 over 2x minus 3. 1 over 2x minus 3. 1 over 2x minus 3 plus 4 over x plus 3 plus 4 over x plus 3 plus 4 over x plus 3 equals 0. Equals 0, right? Equals 0. So how to do this question?
Here also there are different methods. So when you are doing this question, right? ඒක maths වල rules වලට හානි වෙන්නේ නැතුව යනවා නම් doubt එකක් නැහැ. එකක් තමයි මේ fraction එක අපි එහා පැත්තට ගෙනියනවා. ගෙනිච්චට පස්සේ මේ පැත්තේ fraction එකයි එහා පැත්තේ fraction එකයි. ඒතර එහා පැත්තේ තියෙන minus එක කෙනෙක් ඈ. ඒතකොට දෙපැත්තෙන් fraction එක ගානේ ඉන්නවා. cross multiply කරලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්, right? If it is not, you can simplify this. You can simplify this, right? fraction කරලා එක fraction එකක් හදා ගන්නවා. ඒ fraction දෙකක් simplify කරාම එක fraction එකක් හැදෙනවනේ. ඒතර මේ fraction දෙක simplify කරලා එක fraction එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක simplify කරලා යන්නත් පුළුවන්, right? Okay, let's do. Now look at. Here you can see මම මේ methods දෙකෙන් second set කරන්න. මොකද මට මේ fraction එක simplify වෙන හැටි ඔයගලන්ට කියා දෙන්න පුළුවන් එතකොට. Right, look at here. What is the common denominator? 2x. So what is the denominator here? 2x minus 3. Here x plus 3. So then what is the common denominator? දැන් මෙයයි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් දෙන්නෙක්නේ. වෙනස් algebraic expressions දෙකක්. So in that time what we are doing? Product of them is what? Product of them is the common denominator. So I will write it here, somewhere here. This is the common denominator. 2x minus 3 multiply with this one, multiply with this one. This is what? This is the common denominator here. Now clear? Right. So if that, so we know that here 1, here 2x minus 3. Now tell me, to obtain this common denominator, you have to multiply this one by what? You have to multiply this one by x plus 3. So you have to here also multiply by what? Here also you have to multiply by x plus 3. So if you do it for the denominator, you have to do it for the numerator also. X plus 3. Is it clear? Right. Then here what happened? So then here what happened? Here, so you know that plus in between them, plus in between them, plus in between them 4 over x plus 3. So now tell me, to obtain this common denominator, you multiply by x plus 3 by what? This 2x minus 3. Then multiply 2x minus 3. Then here also by 2x minus 3. Right? Now equal 0. Now what happened? 1 times x, x. 1 times 3 plus 3. Now we can write the common denominator. What is it? The common denominator is 2x minus 3 x plus 3. We have taken it as the common denominator. 1x, 1, 3. Then what is there? Plus 4 into plus 2x plus 8x plus 4 into minus 3 minus 12 equals 0. Now simplify. X plus 8x, this is plus 9x plus 3 minus 12 plus 3 minus 12. What happened? Minus 9. Right? Here 2x minus 3 x plus 3 equals 0. Suppose there is 1 behind that. Right? 0 යට 1 ඉන්නවා. Now cross multiply. Oh, no need to worry about that. You can bring this to this side as what? මේ 9x minus 1 කියන කෙනා මේ පැත්ත මෙයා ඉන්නවනේ. දැන් මේ සෙට් එක අපි එහා පැත්තට ගෙනියමු. එතකොට මෙයා ඉන්නේ divide වෙලානේ. එතකොට එහා පැත්තට යන්නේ multiply වෙලා. 0 කින් මේ සෙට් එක multiply වුණාම 0 into anything it becomes 0. So finally here what will be remain? 9x minus 9 equals 0. Why? මෙයා මේ 0 ගෙන් multiply වුණොත් එහා පැත්තට යනකොට ඒක 0 වෙනවනේ. ඒතර මේ පැත්තේ ඉතුරු වෙන්නේ 9x minus 9. 9 you can bring to other side. So divide both sides by 9. So then what happened? X equal what? X equal 1. X equal 1. Right? Okay. Then you can note down, right? This is the question, right? You can note down. Shall I erase? Okay. Then let's do next question.
Let's do 15 over, this is very important question, 15 over 2p plus 1. 2p plus 1, then minus in between them, 3 over p plus 1. Right, equal what? Equal 2. Right, now look at the question. Right, now what you are going to do? You can stop the video and you can try this one. Right, then I am going to do this one. Look at, we need what? Common denominator. We have to simplify this fractional part. We need what? Common denominator. So what is the common denominator here? 2p plus 1 here, p plus 1 here. When you multiply this one by 2, you can obtain this one now. So then 2p plus 1 is the common denominator. So මේකට මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. Right? ඒ නිසා අපි දැන් මම කෙලින්ම ලියා ගන්නම් common denominator එක මම ලියා ගන්නම් common කියන විදිහටම 2p plus 1, and then after that here I will write this 15 as it is. Then I will write this 15 as it is. Right? So then after that what happened? Put this minus. Then මේ 15 ලිව්වා, මේ 2p plus 1 ලිව්වා. දැන් මෙතන අපි 2 ගෙන් multiply කරන්න එපා. අන්න ඒ නිසා අපි ඒ 2 මෙතන ලියලා multiple by 3. Right? Then what happened? Then this is equal to 2. This is equal to 2. Then 15 minus 6 over 2p plus 1. This is equal to 2. Then 15 minus 6 is what? It is 15 minus 6, it is 9 over 2 plus 1, 2. දැක්කද? දැන් මම මෙතනදී අර කලින් ස්ටෙප් කියන්නේ දැන් අපි ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට මේ ස්ටෙප් එකට එන්න පුළුවන්. right? එතකොට අර කලින් ඔයගලන්ට තේරුම් කරන්න ඕන නිසා. That's why I have done that step also. Now I skip that step and I save time. Right? Then you can bring multiple this part by both side. මෙන්න මේ part එකකින් මේ පැත්තයි multiply වෙනකොට මේ පැත්තෙන් කැපිලා යනවා. එතකොට 9 ඉතුරු වෙනවා. එහා පැත්තට යනවා 2 times මේ 2p plus 1. Right, now 9 equal 2 into 2 4p, 2 into 4p, 2 into 4 4 plus 1. Then now multiply වෙන්න එපා. Plus what? Plus 4. Now bring 4 to this side. 9 minus 4 equal what? 4p. So then what is 4p equal 9 minus 4, 5. So then p equal what? 5 divided by 4. So 1, and you know that now you know how to write it as a mixed number. 1 over 4. Right? Right. Right. This one also you can complete now. Right? This question also now you can complete. Right, then last question, right, under the linear equation. Good news for you, the last question. So if you practice all these questions, then if you can do all these questions with understanding, then you are okay with linear equation, simple equations. Okay, right, the last one. The question 2x over x plus 1, 2x over x plus 1 minus 2 over 3 minus 2 over 3, and it is equal to 2. Right, it is equal to 2. Right? Okay, then you can stop the video and try this one. Try by using your own methods. Right? Then I will do. Right? Okay, look at this one. Mainly there are two methods. මෙයාව ගෙඩිය පිටින් එහා පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන් ඕන. ඒත් එහා පැත්තට යන්නේ කොහොමද? +2 3. +2 over 3. This goes to other side as +2 over 3. 2 විතර ගෙනියන්න බෑ. +2 over 3. And then we can simplify the fraction here. By now there are two numbers, no? 2 and this one both are there, no? Then simplify using the fraction simplification, and then both sides it will remain one fraction each. Then you can do the cross multiplication. Right? Or otherwise, the other method is what? Other method, you can simplify the fractions here without bringing to this to other side. Right? Now I am using that method.
Why? Because I need to explain the fraction simplification here. Right? Look at x plus 1 here, 3 here. So what is the common denominator? මේ දෙන්නගේ product එක. Right? So what is the common denominator? 3x plus 1. This is the common denominator here. So I will write it here. 3x plus 1 as the common denominator. So to convert into this, I multiply x plus 1 by what? 3. By this value. So I have to multiply this one also by 3. 3 into 2x. Then put this minus. Then put this 2. Right? Put this 2. And to obtain this one, I have multiplied this one by what? X plus 1. This value. So also you have to multiply by that value. So if you write like this, completely wrong. Right? Why? 2 multiplied by x plus 1. It is completely wrong. Making up the pain 2x කියන විතරක් multiply වෙලා කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මෙතන bracket එක must. X plus 1 මෙන්න මේ bracket එක must. You have to put must. Right? අන්න ඒ නිසා ඔන්න මම එක තව කලකින් දැම්මා. Right? එතනදී ඒ second part එකේ bracket එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒතර bracket simplification එකවලදී ගානට plus minus balance වෙනවා. Right? Look at then 3 times 2x, here what is the remaining? 2 here. Then 3 plus 2x, it is 6x. Then here minus 2 into x minus 2x. Minus 2 into plus 1. This one okay. Then minus 2 into plus 1, it also minus 2. Minus 2 into plus 1 minus 2. Minus කෙනෙක් plus කෙනෙක් multiply කරාම minus answer එකක් එන්නේ. Right? So here this 3 here, x plus 1 here equal to, then simplify 6x minus 2x, it is equal to 4x minus 2, then 3 x plus 1 equal to, suppose there is 1, then you can do the cross multiplication. So when you are in the cross multiplication, this part with this 2, that means 2 multiple with 3x plus 1. This 2 multiple with this part. This one with this one. If you multiply this one by 1, same answer you will get. What is it? 4x minus 2. Right? Then here 2 times 3 6. 6 into x, 6x plus 6. 4x minus 2. අර අපි මුලින්ම කරපු type එකේ question එක ගන්නේ x ලා ගන්නවා එක පැත්තකට, numbers ලා ගන්නවා අනිත් පැත්තට. එතකොට මෙයා if I bring this this 4x to this side, it comes minus 4x. So minus 2 here, 6 goes to other side as minus 6. So when you simplify this one, it is 2x here minus 8. Divide both side by 2. So then x equal what? Minus 4. Right? I think you got the answer. Right? Minus කෙනෙක් plus කෙනෙක්. That's why minus. Right? Okay. Now you can stop the video and you can check your answer. Right? You can check your answer. Right? Right. This is the end of what? This is the end of the linear equation part. Right? Now you can do any questions related to this one. Practice all this question. Right? With your understanding. Then after that I'm going to do the simultaneous equation next video. Right? Simultaneous equation කරනවා පුතේ මම ඊළඟ video එකේදී. ඒ video එකේදී simultaneous equation question එකේ questions discuss කරලා past paper කීපයකුත්. මොකද paper 2 එකේ question එකක් සම්පූර්ණයෙන් තියෙනවා simultaneous equations වලින්. එතකොට ඒකේ past papers කීපයකුත් discuss කරන්න plan කරන් ඉන්නවා. Right? එතකොට ඒ ටික හරියට ඒ theory ටික හරියට කරගත්තොත් simultaneous equations theory part එක okay, past papers ටිකකුත් කරා. එතකොට ඒ question එක exam එකේ කරගන්න පුළුවන්. 5 marks okay. ඒතර ඒ විදිහට අපි step by step තමයි යන්නේ. ඒතර 5 marks okay. ඒකෙන් පස්සේ quadratic equation කරනවා. ඒකෙත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර ඒකෙත් past papers කරනවා. ඒතර අපිට ඒ questions දෙකක් okay. paper 2 වල questions දෙකක් okay. ඊළඟට තව lesson එකක් ගන්නවා. මම මේ method එක කිව්වා. Right? මම introduction video එකේ මේ method එක කිව්වා. ඒතර ඒ නිසා මේ වෙනකොට කිසිම වැඩක් කරලා නැත්නම් right මාස 5ක් ඇතුළත හරියට මේ videos ටික follow කරගෙන ගියොත් දැන් මොකද සම්පූර්ණයෙන් දැන් මේ videos ටික ඔයගලන්ට free බලන්න පුළුවන් YouTube channel එකේ. ඒතකොට YouTube එකේ free තියෙන නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. free time එකක් හදාගන්න විතරයි ඕනේ. free time එකක් හදාගෙන ඒ ටික මේ මාස 5 හරියට plan කරගත්තොත් ගානට exam එකට අනිවාර්යෙන් A pass එකක් ගන්න පුළුවන්. right? A pass එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට මේ මාස 5 ඇතුළත වැඩ කරන්න ඕන හරියට. මේ වෙනකම් මුකුත්ම වැඩක් නැතත්
grade 9 10 වල මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නයි ඒ දේවලුයි තව ඊට පස්සේ කම්මැලිකමුයි එක්ක මේ වෙනකොට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් තව මාස කිහිපයක් තියෙන්නේ මේ මාස පහේ මේ විදිහට කරගත්තොත් definitely you can go for a pass. ඒ නිසා පුතේ මේ විදිහට කරන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද හේතුව අලුතෙන් මම සතියෙන් සතිය වීඩියෝස් දානවා. ඒ දානකොට දාපු මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලලා ඒ ටික ස්ටඩි කරන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් මේක share කරන්න. මොකද හේතුව තව ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් ඇති මේ වෙනකොට සමහර දේවල් මේ තේරුම් ගන්න බැරුව කියන්නේ ටයිම් එකත් පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ කවර් කරගන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ස්කෝලේ සහ අනිත් ක්ලාසස් වල ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේවා කරලා ඉවරයි. ඒතකොට අපි මුළු සිලබස් එකම මේ මාස 5 ඇතුළත මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ කරන්න plan කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට පාස් පේපරුත් එක්ක. ඒ නිසා යාළුවන්ටත් දැනුවත් කරලා ඒගොල්ලන්ටත් share කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ ටික study කරලා ඒගොල්ලන්ටත් as a family we can do it. ගොඩ යන්න පුළුවන්. හරි. ඒකත් එක්කම දැන් මේක යන English medium. So සිංහල medium දරුවන්ටත් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. එහෙම වුණොත් මම බලලා තියෙන time එකත් එක්ක මට හරියටම show කරන්න අමාරුයි. time එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ටත් මාස 5කින් සම්පූර්ණ maths theory parts ටිකයි pass paper කීපෙක cover වෙන විදිහට මාස 5ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට බිඳුවේ හිටියත් ඒ පාස් එකට යන්න පුළුවන් මට්ටමට ඒ ගැඹුරින් කටයුතු කරන්න plan කරන් ඉන්නවා. ඒ නිසා සිංහල මාධ්‍ය දරුවන්ටත් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් ඒක දැනුවත් කරන්න. මම එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලන්ටත් වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්නම්. සමහරවිට මේ කියන දේවලුත් තේරෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වෙනම එකක් දැනුවත් මම කරගෙන යන්නම්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මට අනිවාර්යයෙන්ම request එකක් කරන්න ඕනේ. Right. එහෙනම් that's all. Let's meet in the next session. Right. Then get ready for the next session. Right. Okay. Then goodbye.